elated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. ఈరోజు మేము కేరళ పోతున్నాం, నేను నా ఫ్రెండ్స్తో పాటు. ఈరోజు కోసం చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేసినాం. నా కోసం సామ్రాట్ గౌడ్ బ్రో వెయిట్ చేస్తున్నాడు బుత్పూర్ కాడ. సో అతను వచ్చి ఒక 10 to 15 minutes అయింది. అంటే అమెజాన్ నుంచి ఒక కొరియర్ రావాలి, చాలా అర్జెంట్. అది ఈ ట్రిప్ కోసమే బుక్ చేసినా కానీ అది నిన్ననే రావాలి కానీ డిలే అయింది. కరెక్ట్ నేను ట్రిప్కి వెళ్ళే టైంకి డెలివరీ ఇచ్చిండాడు. సో వాడు మన దగ్గరకు వచ్చేలోకి 9 అవుతుంది, నాకు టైం లేదు. సో నేనే డైరెక్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి తీసేసుకున్నా కొరియరు. సో మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు బుత్పూర్ కాడ. సో అతను పికప్ చేసుకొని మన పెట్రోల్ స్టాప్ తెలుసు కదా మీకు, అజికఫార్ పెట్రోల్ బంక్. సో స్టాప్ తీసుకొని అక్కడ ఫస్ట్ ఫ్యూల్ స్టాప్ తీసి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఫ్యూల్ స్టాప్ అయిపోయింది నాది, మన సందీప్ది. ఇంకా ఇద్దరు ఫుల్ చేసుకుంటున్నారు. అరే వార్నింగ్ బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయిందిరా. ఎందుకు బ్యాక్కి వెళ్ళింది? ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. ఫస్ట్ ఫ్యూల్ స్టాప్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్లానింగ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టాప్ తీసుకోవాలి. నేనైతే ఒక 100 kilometers అంటే కర్నూలులో తీసుకుంటాను. కర్నూలు నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ నాన్ స్టాప్గా 300 kilometers ట్రావెల్ చేయాలిగా. మన రైడ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చెప్పలే కదా మేము తమిళనాడు కేరళ పోతున్నాం. సో ఇది ఒక కోఇన్సిడెంట్ జరిగింది నాకు. అంటే నేను అంతా అబ్జర్వ్ చేయలేదు కానీ ఒకళ్ళు దీన్ని కరెక్ట్ ఈ రైడ్ గురించి ఒకళ్ళు బాగా డెప్త్ తీసుకొని దీనికి మీనింగ్ఫుల్ చెప్పారు. అందరూ రైడ్ చేసేటప్పుడు బోర్డర్లో తిరుగుతారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుగుతారు. మా అట్లా కాదు, ఈ ఒక్క రైడ్ చాలా స్పెషల్. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీ తెలంగాణ బోర్డర్, తర్వాత ఆంధ్ర బోర్డర్, తర్వాత కర్ణాటక బోర్డర్, తర్వాత తమిళనాడు బోర్డర్, తర్వాత కేరళ బోర్డర్, 5 states ఇది. సో వాడు చెప్పిండు అన్నట్టు నాకు ఇట్లా, అరే ఇది లింక్ అప్ ఉందిరా, నువ్వు కరెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేయన్నాడు. అవు కదా 5 states మేము 5 states 5 days అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క స్టేట్ అనుకుంటారేమో, కాదు. కానీ 2 states మాత్రం జర్నీలోనే ఉంటే 3 statesలో మాత్రం చూసుకుంటూ వస్తాం అన్నట్టు. అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ 5 states రైడ్ అంటే. టిఎస్, ఏపీ, కేఏ, టిఎన్, కేఎల్. క్రేజీగా ఉంది, చెప్పుకోవడానికి కూడా బాగుంది. సో మేము ట్రావెలింగ్ చేసేదంతా ఎట్లా అంటారంటే బోర్డర్ల పైన అంతా ట్రావెలింగ్ చేసినట్టే ఉంటుంది మా ట్రావెలింగ్. బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టాప్ తీసుకోవాలి. ఉప్పెన సినిమాలో బోట్ ఉంటుంది చూడు పాటకి, ఆ పాటకు ఉన్నట్టుంది. ఫీల్ వస్తుందా బోట్లోకి ఎక్కి? ఉప్పెన ఉంటుంది చూడు, జల జల పారే రత్నం. జల జల పారే రత్నమేనా? అదే పాట. అగో ఆడ పెట్టేసి బోట్లో కూర్చొని తింటున్నాం. సందీప్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నావు బోట్లో కూర్చొని తింటున్నాం? సూపర్. ఉప్పెన బోట్లో కూర్చొని తింటున్నాం. ఇడ్లీ చూసినావు, ఇడ్లీ కదా. సో అయిపోయింది తాజ్ ప్యాలెస్. ఫస్ట్ ఇది హిందూస్, తర్వాత ముస్లిమ్స్ తీసుకున్నారు. సో స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం ఇక్కడ నుంచి. మన డెస్టినేషన్కి 697 kilometers. ఫస్ట్ స్టాప్ కోయంబత్తూర్. సో సారీ గాయ్స్, ఇంతసేపు మన
గోప్రో వ్యూ వచ్చి లీనియర్లో ఉంది. సో ఇప్పుడే సూపర్ వ్యూలో పెట్టినా. అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి ఇలాంటి మిస్టేక్స్, ఏం చేయలేము. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. I wanna run away with you. Let's run away together. Let's run away. Let's run away together. Let's run away. Swear we'd never say goodbye. Fall asleep to lullabies with something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong, and all I ever saw was love. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. సో చూసిరు కదా డ్రోన్ షాట్లోనే ఆ హైవే వ్యూ మాత్రం సూపర్ ఉంది. ముందర ఒక కార్ ఉంది, ఇట్స్ కాల్డ్ వెర్నా. వాడు వెర్నాని ఎట్లా తయారు చేసిండో చూడండి. బిఎండబ్ల్యూ టైప్ లాగా తయారు చేసిన మన తెలంగాణ బండి ఇంకో. కానీ క్రేజీ ఉంది. బ్యాట్మ్యాన్ నాకు ఇష్టమైనది ఇగో. సో ముందర చూసిరు కదా గ్రిల్ అంతా బిఎండబ్ల్యూలా వేసి. నేను ఫస్ట్ చూసి షాక్ అయినా, ఇదే బిఎండబ్ల్యూ ఇంత స్లో వస్తున్నాడు అంటే. ఐ మీన్ బిఎండబ్ల్యూ కార్లు ఉంటే చాలామంది ఇలా రాకెట్ లాగా వెళ్ళిపోతారు కదా. సో దాని గురించి చెప్పిన. హైవేల పైన స్పీడ్ బ్రేకర్ లేదో విచిత్రంగా అర్థం కావట్లేదు. ఇంకో నాతో పాటే వస్తున్నాడు ఈ కియా మోటార్స్. సో ఇక్కడ ఉందా కియా? అది ఇండియా కాదుగా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా. సో క్రేజీగా ఉంది. బా ఏం పెద్దగా వేసిండు కార్ లోగో. అయితే ఇక్కడి నుంచి రావాలి, పార్ట్స్ రావాలంటే తయారై. ఓ ఇదంతా పార్కింగ్ ఇంత పెద్దగా. సో మై గాడ్, నీ బస్సులు ఎంత స్టాఫ్. అది తెలిసి అది ఇదేమో టెస్ట్ డ్రైవ్. దానికి లొకేషన్ అయితే అదిరిపోయింది, కానీ డ్రోన్ షాట్ తీయకూడదు. వితౌట్ పర్మిషన్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. అంటే మనం ఏదో సీక్రెట్గా తీసినట్టు ఉంటుంది. ద పవర్ ఈజ్ సర్ప్రైజ్. ద పవర్ ఈజ్ సర్ప్రైజ్ టు సర్ప్రైజ్. బెంగళూరుకి ఇంకొక 180 కిలోమీటర్ 160 కిలోమీటర్స్, డెస్టినేషన్కి 480 కిలోమీటర్స్. సో వాట్సాప్. సో ఈరోజు నేను ఇంట్రొడక్షనే ఇవ్వలేదు, నాది క్రేజీ. సో బ్రోది మన దీని పేరు హిమాలయన్, కానీ ఈ కలర్ పేరు ఏదో అంటారు, ప్యారెట్ గ్రీనో ఏదో అంటారు సంథింగ్. సో ఈరోజు నేను ఈ హిమాలయన్ నడపబోతున్నా. లెట్స్ సీ. BS4 నడిపింది కన్నా BS6 నడిపింది ఫీల్ చాలా బాగుంది, కానీ వేడి మాత్రం టూ మచ్, ఇంజన్ హీట్. సో నా బేబీ ఎన్ఎస్ అక్కడ ఉంది.
ఆర్ ఎట్ బెంగళూరు. వావ్, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి బెంగళూరులో. ఓ పిల్ల నడుపుతుంది కారు. వా, రోడ్స్ కొత్తగా ఉన్నట్టున్నాయి, ఎంత బాగున్నాయో రోడ్స్. ఇట్లా మన సైడ్ ఉంటేనా ఎవ్వడు వినటో మాట. బెంగళూరులో మస్తు ట్రాఫిక్ ఉంది, ట్రాఫిక్లో చచ్చిపోతున్నాం. అంటే సిగ్నల్స్ కూడా అంతసేపు ఇవ్వట్లే కానీ ఓ BMW 1250 GS ఒక ఆయన ఎవరో బెంగళూరు ఆయన కలిసిండు. అప్పుడే గోపురం పనిచేయలే, అతను హాయ్ చెప్పి ఇలాగా అంటే బైకర్స్ ఇట్లా ఇట్లా హాయ్ అన్నట్టు. సో అట్లా హాయ్ చెప్పిండు. ఫోర్ బైక్స్ 80 రూపీస్. నైట్ మిడ్ నైట్ వచ్చేలోకి 3 అయిపోయింది. సో అంటే బెంగళూరులో లాస్ట్ నా బ్లాగింగ్, ఎందుకంటే ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయింది. రూమ్కి వచ్చేలోకి 3 అయిపోయింది. హలో, మనం ఫ్రెష్ అప్ అయి ఆదియోగి స్టాచ్యూ కాడికి వెళ్దాం. లెట్స్ గో. డే 2 బ్లాగ్లో చూడండి.